God knew that you're for me. Oh, it was written in the stars, the moon and the seas. And through all your love, completed half my day. Oh, how I feel with you, January's within my reach. So I say Alhamdulillah, I pray forever it lasts, and I just simply ask. It is a religion that is moderate in a way nti omukyala bw'abanga tayagala bufumbo for reasons that are authentic, they have an open door out. N'omwami kyekimu, equal rights. Bw'obanga owulira you're unhappy in a bad unhealthy relationship, you have an open window out. Thirdly, no woman is denied the right to divorce in case they find polygamy stressful. Now, there is a reason as to why I want you to understand whatever I'm saying before I bring whatever I'm going to bring. Obusiraamu tebukakangako omukyala sigala mu bufumbo ng'olina comments bw'olangira bbaawo okumulangira ekyalo kiramba bw'omuvuma naye ng'aye tobwagala. Islam never made it compulsory onto you okusigala mu bufumbo bw'otakola ki bw'otayagala. Temuvumya busiraamu in that angle. The second last is polygamy is a right. It's not mandatory. Siteeka for every man to marry more than a lady. Ngawe kitali teeka, it's their right to exercise in that angle. And lastly, polygamy turns out being a burden to men and a blessing to women. Nkoyeseza men and women, that's a key word, not man and woman. When you draw it to a personal level, oyina issues izo. To a society where Islam guides, it's a burden to men and a blessing to women, just like I'm going to explain. Ebintu ngebyo bw'obitegeera ng'omusiraamu, it helps into appreciating the reality. Now I have only 4 main topics in my presentation. The number 1 presentation is going to be about the whole approach the Islamic law gave to this whole polygamy story. Omusajja bw'abanga anaawasa omukyala asukka ku omu. Let every Muslim understand that polygamy was not invented by Islam. Omuntu yenna ayogera nga mukulu ng'agamba obusiraamu bwe baleeta polygamy, ky'otukolera kye kyokka tulaga nti you're too unserious to a level nti you don't do any research. Ate oyagala kwogera mu bantu. Islam never invented polygamy. Islam found polygamy in place, disorganized. What Islam did is to give a new shape and design to what we believe polygamy is. Now, we all know it's factual. Many societies, in any knowledge base you're having, baali bakiina nti gwe bayita omusajja tebamubalira bakyala babeera nabo. Now, visit any knowledge base you're having. Let me start with the culture one here. Kalo hizo bato kaddiye nnyo obanga okaddiye ekimala. Are you aware polygamy is news here in Africa? Definitely no. Actually, it was more worse without no conditions, without no limitations. But what Islam came in place, Islam came to give a new shape, a more reasonable one, to make sure everyone in that relationship is having equal rights to share. Now let every Muslim understand, and whoever wants to throw rotten eggs, luzungu gye luli olwo wajja si nkiganda wazzaamu nnyo, ayagala okukanyuga amayinja amavundu ku busiraamu ng'agamba eddiini y'abwabwagazi, ddiini y'abasajja kulagira kuwasa more than one. Teriiyo ddiini ya busiraamu gy'ogenda kugamba nti ye yaleeta polygamy. Yasanga polygamy weeri ng'abantu bakyamuukirira bukyamuukirizi nga bawasa. What Islam did is to make them reason as they are trying to marry. So that is a factor to understand. Visit some knowledge bases.
Visit some other religions. We have it. What Prophet Sulaiman, Islamically, in that angle, he had more than 100 women. Allah yasinga okumanya yali abakwasaganya atya. Prophet Ibrahim, more than a lady. Awo nno nga ngenze wala. Tandikira wano mu Africa ewammwe. Just go to your grandfather 5 generations back. Yalina bameka. Oyina ne bataatawo b'otamanyi nga tolina na chance egenda bamanya. Why? They had their own polygamy then. But when Islam came to just reimagine, redesign and give it a shape. Kuba yakimanya nti omulembe gw'abasomi gujja yeffe nno wano. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, verse 3, Surah An-Nisa. Yavaamu ekiragiro. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bw'obanga otidde okwenkanyankanya wakati wa bamulekwa, fankihu ma taaba lakum minan nisa, then take an extra mile of marrying more than a lady, bosiimye osobola okuwasa ababiri, abasatu, abana. Wa in khiftum alla ta'dilu, bw'oba otidde nti you're not going to be just with them, fawahida, then stick on one lady. Now, another factor here is Islam is the only religion that made it authentic that it is an option to only marry one lady. You won't find it in any religion authentically. But if you've researched well, it's only authentic in Islam that we take it as an option. Time is limited, and I just want to make sure my presentation is done justice. News of Butageng and not details, but it is also a factor. Now, Aisha radhiyallahu anha byamusobera. Byamusobera n'abuuza nabbi nti aya zikwatagana zitya n'abantu ate bamulekwa ate n'okuwasa bikwataganira wa? A companion one day marched to Aisha radhiyallahu anha, and then he was like, I want to understand this verse. Allah yakava ku bamulekwa, and the next step is alagira basajja genda kuwasa. What is the relationship between abasajja okuwasa ne bamulekwa? Now there are 2 translations and the approach. Please understand it. The first approach is olutalo lwaliwo olw'obusiraamu ghazwatul Uhud. Fenna tukimanyi baatukuba. Abasajja ne bafa. Ate olutalo we lubeerawo abasajja be bafa si bakyala. Bannamwandu baali bangi nnyo mu records ng'ate balina n'abaana. So the essence was approach esooka nti Allah yali alagira basahaba abaali prioritizing to have an orphan nga bamulabirira ng'asobola okulabirira omwana omuwala n'akula omwana n'anyirira ebisusse n'ayagala okumuwasa ate nga yabadde amulabirira nekiteekawo okukyankalana ate ye mukama we ate yalinga taata we ate yagenda omuwasa kati ate agenda mulyaza amanya agenda muwa amahala atya nga bibuzaabuza. Now it was sensitive in a way nti omuntu okubeera omwenkanya to such a girl gwaleze mu makage for 20 years kimubeerera kyangu okumulyaza amanya okusinga gwawasize ewalala nga tamuyinaawo kati kakwate. Aya kwe kuva Allah n'agamba nti wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Wemba mufunyeemu ng'abantu abategeera nti you are not going to be just, practice justice with these girls abakuze mu maka gammwe, take an extra mile of marrying elsewhere. Babiri, basatu, bana, or making a sure and tokolaki, tobera unjust. And the second approach is, mulimu abamanya batuuka n'okugamba nti Allah ayeno yajogera nga asaasira nnyo abakyala abalina abaana and they don't have marriage. In the angle nti abakyala abalina abaana nga ate balina bufumbo, chances are high no one is going to prioritize them as wives. Ate wabanga Allah alagira okubanga ateeka obwenkanya mu bamulekwa in a way bw'ogyewange nga ngenda kukuwasa ng'olina abaana, nina abaana abange benzadde ne mukyala wange, I have an obligation to treat your kid and your daughter or maybe son just like mine with just nga sibaawudde. And that's why some scholars were like,
aya y'obwenkanyankanyaawo Allah bwe yali ayogerako mu ntandikwa kwe kwenkanyankanya wakati w'omusajja ayina omukyala gw'afunye ng'ayina omwana to make sure they practice justice with even the kids. Wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama. Now this is the background Islam gives us if you want to think about polygamy. And Islam, as we term it, it's guidance to the society. Obusiraamu buba buwa amagezi, busukka feelings z'omuntu, busukka entegeera y'omuntu, and we prioritize the greater good. Now, if there is the greater good, we are going to always prioritize that, because if the society is perfect, that's where your kid, boy, is going to get a wife tomorrow. And that's the guidance Islam yetuwa. Let me switch to the justification of polygamy now, from the logical part of view. Abantu ebiseera ebisinga, if they are trying to throw rotten eggs to polygamy, buli muntu alina by'ayogera, tetugaanye. Nayagadde nnyo nfuneyo omuntu mu audience nga mukambwe nnyo tayagala polygamy. I know you there. Please. I have limited time. No? Yes. Yes. I need someone who is pro-polygamy and someone who is oppo-polygamy. I recognize the arrival of Hajakram Lubega, Director, Omka Foundation. Nga simulengera. Sister Khadija. Naam, Sister Khadija, oli kuki? Owagira polygamy oba? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sagala bikolwa biri mu polygamy. Toyagala bikolwa? Bikolwa biri mu polygamy. I cannot be against polygamy because since yakiteekawo naye ebikolwa ebikolebwamu. Oli mu kunepe na Khadija, njagala omuntu nga mukambwe muzimu nga tayagala polygamy from the blood. From the blood? Yes. Sijagala. Amaze n'atuuka ne yeekuba ccu. Yes. Now, Sister Fatima, yes? What is your stand? I do not like polygamy. I do not like it. I cannot hide it. Yeah. I cannot pretend. I'm not comfortable with it. Do you mind sharing the reason as to why you don't like polygamy? Growing up in a polygamous family, as a victim, there are many things that I saw at home that I wouldn't want me to go through, that I wouldn't want my children to go through. Yeah. You know, as a society, there are many things that we throw off. We pretend not to see them, but we see them. You might say that whatever happened to maybe my mother or to my siblings or to all of us will not happen to me, but we cannot be sure that it cannot happen again, because we know the truth is, if it is a percentage, 80%, it will happen again. So for that matter, I cannot pretend. I don't like polygamy. Mashallah. Thank you for being honest. Sifunye omusajja awagira polygamy? Musajja wono wano Haji. Yes. Katuwulire Haji agenda kusabula oba? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I wholeheartedly support polygamy. Mashallah. The reason being that I first got the training to know the goodness in polygamy, and I've practiced polygamy for the past 36 years, and my wives are happy. Mashallah. Mashallah. I have 2 wives, and I'm enjoying the polygamy. Thank you. Mashallah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Waliwo abuuzizza wano nti abakyala be yabaleese oba? We shall get to that. Do you still need more? No. That's enough.
Now, thank you for the submission, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant you goodness, and may you never lack in any way. Ameen ya Rabbi. My audience today, I want us to go through this reality so that we justify polygamy together. Let us address the gender numerical imbalance. Now, it is a reality and fact that when we consider male and female, bani abasinga obungi? Abakyala be bangi. Now, ezo si mboozi zange, wabula ne census eyakaggwa kati. It is a reality nti abakyala bangi as compared to males. Si n'ekyo kyokka, I took it as an obligation to interview some pediatricians nga mpulira njagala kukitegeera butegeezi. Mujja mutya okubanga mmwe bangi nga ffe batono. One honest one yaŋŋambye yaganye okumwogera erinnya ndoozi engeri gy'abadde omukyala muyinza omubuukira ennyo. N'aŋŋamba nti the reason as to why it is such, if you're well versed medically here, you know omwana omuwala in the infant stage is more strong as compared to omwana omulenzi. In that angle, abaana abalenzi nga bato bafa nnyo as compared ku baana abawala. It is even got nti ne mu busiraamu ebaffe it reflects. That's why omwana omuwala bw'akufukako onaaza olugoye, omwana omulenzi bw'akufukako omukola ki? Now, we are built differently. Nti omwana omulenzi gy'akoma okukula gy'akoma okuba n'amaanyi, gwe omuwala gy'okoma okukula gy'okoma okunafuwa. And that reality brings this imbalance now as a reality. The second factor is the birth rate. Visit any general hospital you know. Ask for statistics. Numbers never lie. Buuza nti mu mwezi bazaala abaana abalenzi bameka n'abaana abawala bameka. Ekyo Allah yakiinako obuki? Kale katuveewo okuba oyinza okugamba nti wagenda mu ddwaliro nga by chance baana abalenzi be bakola ki? But let's get to the death risk. Baani abasinga okufa in your logical sense? Ffe tufa nnyo kubanga whatever we do ekitufuula n'abasajja kuba protectinga. Meaning, omubbi bw'ajja ewange sikirowooza nako, njaffa naye nkuleke ng'oli nnamwandu ne bbawo kyayina kati ate ggwe bw'ajja weekweka amabega wa mugongo gwe. Ndeesa example ya mubbi, but they are engineers, emirimu abasajja gye bakola egy'enjawulo. Maybe they are not white collar jobs. Chances are high nti omusajja oyo ne stress gw'ayina agenda ffa kusooke. That's why mu ebiraamo by'abasajja bingi as compared ku byammwe ne oba oyina ssente. Kuba kimanyi akola to make sure wooli ng'oli mulamu. So that reality of numerical imbalance tetwenkanankana abakyala bangi baifa ate abasajja batono. Now, there is something we need to add into that factor. Abasajja batono n'abategeera batono nnyo. Abakyala bangi n'abategeera era bakola ki? Batono nnyo. Kati there is a chance mu basajja abatono betwogerako mulimu abali mu kkomera. You don't need a husband ali mu kkomera. Mulimu abaana abato. You don't need them as husbands. Chances are high nti ennamba yeeyongera kukola ki? Ate okoze ne ku ssente. Osomye n'okusoma. You don't need a man who doesn't reason like you reason. Kati imbalance eyo had to at least get justice. That's why Islam at one point brought 3 options. Option number 1, let us try the one man, one woman story. Tugambe nti abakyala bangi n'abasajja batono, buli musajja awasa omukyala omu abasigadde, let them be deprived from marriage. Nga tugamba nti it will not work for us. Buli azadde ku mwana omuwala akimanyi nti alonginga okulaba omwana we nga bamuwasa. Buli azadde omwana omulenzi ayagala kulaba nti mutabani waakola ki? Awasa. But if it is a one man, one woman story, kugwe kiyinza okukolera kubanga oli mbufumbo, but as a society, bwe bakuwa n'abakyala w'ekitundu, ogenda kudiba ne one woman, one man. Because when a lady is not married, there are higher chances okubanga obwononefu kukola ki? Naddala nga mulamu. Now, one man, one woman tetukola ki?
tetukolera because we can't opt to that. Kati ffenna tutudde tuyise ekiragiro nti bannaye one man one woman mukole mutya mwewase. Many ladies out there irrespective of status and gender bagenda kumaliriza tebalina bakola ki, tebalina basajja, tebalina bufumbo in that case. The second option, what if we try out whatever is happening right now? Buli musajja sticking on to one official woman. Nenga ina batambula nabo ku mabbali mu bwenzi. Limitless numbers. Is it happening or not? It is happening. Abasajja abatatizi bajjudde ku mulembe guno. Tawasa. Aina gwe mukyala we bwogo. Olinze baana nga afudde. Now it doesn't make sense. We can't sit down and we are like logically let's go with that. Abasajja tubatende ko butabavunanyizibwa. They are busy just going on and marrying. Nga teba welcoming akola ki. It can't work for us. Now Islam brings the most moderate option. What about trying out one man, more than one lady story, but with equal rights? Nti omusajja awasa abakyala tetumuyinaako buzibu, naye buli wamanya nti awasizza omu, babiri, basatu, tuyina conditions ezimubeerako nti okay, you need to be just with them, you need to love them, you need to take care of them, do your responsibility as a man. Definitely this makes sense. And that's why Islam is like, we are going to go with that. Nti omuntu kabeere awase, naye bwana awasa, tuwawukanemuko ne polygamy emanyikiddwa. Ey'omuntu okusanga omukyala ne yeebaka naye ne bazaala omwana tebeewasizza, eyo story tusooke tuzeerabire. Let us focus on to good people yemmwenno that prioritize society upbringing okusinga, because that is the greater good, okusinga ekintu ekigenda okuleetera society okukola ki, okwonooneka. Now to me it logically makes sense okubanga omusajja omu awasizza abakyala baasukka ku omu naye nga musajja yenkanyankanya mu bakyala abo. To me he is more of a man okusinga bbaawo atawasizza naye ng'okimanyi n'obujulizi bwa leeta z'abawala obulaba mu musimu ye. Okimanyi naawe nti musajja mwenzi naye nga takola ki, tawasa. Now Islam came to give that as an option. Tuwadde nga namba eyawukana bantu bakyala bangi ku baki, naye at least omusajja ono atendekebwe nti if you're going to take a step of marrying, then focus on to being just. Have we checked of the reality of infertility? Newa naye abantu b'omulembe guno nabbi singa mulamu singa tumumenya okusomesa. Buli century eyitawo, there are higher chances of ladies getting anomalies, incapabilities when it comes to giving birth. It is evident nti omukyalo olwalira okufuna olubuto n'alusitula emyezi 9 abamize pharmacy ennamba. It wasn't like that way back. Kiba kitegeeza nti if you think top, what is going to happen 50 years from now? Kati that infertility rate is also a factor that is going to logically prove polygamy. Because with infertility, there are two options. You either divorce that lady or you marry the second lady. Now Islam is not going to encourage you to just pin someone for something chatalina capability. Maybe azadde omwana omu babiri ne bamukomezza. Muyingiramu n'ekyabaana abangi. Omusajja ewawe bali babiri bokka ekika kyaggwayo batono nnyo ne meeting tejjuza lujja. Ate nga balina okuzaala bakole batya? Kati nga adda kuggwa abasawo bakugamba dda nti toyongerako baana. Noganze bannaye wadde munkomezza ze munyongera omusajja anaatera okuwasa. Ofiira bwereere. You don't have control over that. Zaala abaana abasawo be bakugambye with whatever reality you're facing. Tewenyigira mu ttabbu ya musajja kuba toli muki? Toli musajja. Ojja mmenyeka nnyo omutima ng'obikoze era asigale ng'akoze eki? Awasizza. Now it is a reality happening now. Tinaabaana baffe abato abawala embuto ezisooka zivaamu mangu. True or false? True. Zivaamu nyangu ne rate y'embuto okuvaamu kati yakola ki? Yayitirira. It is a factor also. Addressing the less privileged women.
omulembe guno kati nammwe mbumbafiirireko mbatuyanireko nga mbategeeza the chances are high. Is it possible for a lady to clock 40 nga teri musajja wa magezi yali amuproposing to marry them? Is it possible today? It is very possible. Sinti oli muwonoonefu naye nga tewali musajja wa magezi yali akoze eki akutuukiridde. Chances are high osobola n'okuba ng'oli nnamwandu. With all the taboos ezijjudde wano culture, kati oyagala kuŋŋamba nti omuntu azadde omwana omu baawe n'amufaako ng'ali mu 20s, late 20s oba ali mu 30 kati mbu asaddaako obufumbo abiveeko akuze baana be. They are still young. Nga tugamba nti that reality omukyala ayina omwana kiba kizibu nnyo. Omuwulu ali luddawo maneno. I want to be practical. Who is omuwulu ali wano? Mutidde? Kale mwenda kali mwebali kubeera bafumbo. Bw'osanga omwana omuvubuka in his 20s yakamaliriza university n'omuleetera options bbiri, okuwasa omukyala ng'ayina omwana n'okuwasa omukyala nga talina mwana, what would he prioritize? Lwaki agenda kwatayina mwana? Because mu ntegeera ye ng'omuvubuka kigenda mubeera kizibu okutandika okubeera taata ku mwana gw'atazadde. Naye kyanguyiza nnyo omusajja okubeera taata ku mwana w'omuntu omulala ng'olredde ya experiencingako ekibeera taata. And the second reality is temukwatagana mu mboozi. Oli mukyala ayina omwana ayina experience gye wayitamu gy'atanaba ku experiencinga. Chances are high timuyinza obutakwatagana okujjako nga just muli balala viddavizi mwaka gumu love eggwewo mudde mu kulwanagana. And that is the reality of Islam. Kati abantu abali less privileged in that angle. Omukyala afuuse nnamwandu mu 20s si ya sebbaawe. Omukyala akuze emyaka 3. Do you really want to pin them in the wenti obwefumbo bwerabire because you can't be the first lady? It is not fair. That's why Islam is like, maybe you can't be number 1, but to a reasonable man, you can still be number 2, 3, and 4, sharing equal rights, naye nga tofiirinze nga musango and a burden in a society. Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera ng'eyo. I'm rushing a lot because obudde si bwaffe. Now there are conditions. When you talk polygamy, it is not just like any other polygamy you're going to talk about. Islam came and guided in a way that there must be financial, material ability to maintain the wives. Omusajja agenda okuwasa ateekeddwa okubeera omwenkanya wakati w'abakyala. Subhanallah. Okakasa n'entegeera yaffe abasiraamu abatanywa mwenge. You think the justice obusiraamu gye buteekako essira kugula jiika eri naggula jiika eri? Mbu kiro ya sukaali eri neno kiro ya sukaali? Definitely no. Islam is addressing equity. Omusajja nnyini kutambuza makaage alina okumakinga sure nti obwenkanya buli mu bakyala abaawasizza in that angle. Equity in a way ti omukyala wo nnamba emu waabanga alina abaana 7 nga namba 2 alina omwana omu, sukaali gw'ogenda oggula ewa nnamba emu ayawukanira ddala ne sukaali gw'ogenda oggula ewa nnamba 2 kuba bali babiri. Ekyo teweetaaga hadiisi kufiirako. Olina n'okitegeera nti the reality with justice abakyala boowasizza tebaakulira wamu. Justice in a way ti olugoye lw'oyinza okuggulira mukyala nnamba emu eyinza obba preference ndala nga ne nnamba 2 alina preference ndala. But definitely with change of preference, it means change of value. Kati mbuki weekako olugoye lw'otayagala mbu olw'okuba oyagala ku meetinga n'ennamba emu, lugambo lwe lukozesa abantu abali mu polygamy. Tugenda boogerako mu maaso awo. But if everyone focuses on their story, zaala abaana beera mu bufumbo, fa genda mu jjana, period. Okusinga bw'ogenda okubeerawo nga creating anxiety for your own self. Now, justice in Islam is in that angle. Omusajja akubirizibwa not to be materialistically justice, but to make sure he takes an extra mile. Beera mwenkanya ku bakyala bano. Mu bwenkanya bw'omusajja kwe kumakinga sure nti ebya nnamba emu tabireeta wa nnamba 2. Mu bwenkanya bw'omusajja kwe kumakinga sure nti agezaako mu mbeera ye okumakinga sure nti bakyala be akoze kyalina okukola ki? Kyalina okuba nga akola.
exercise justice between the co-wives. Kakati Allah mu Qur'an yakimanya nti abakyala engeri gye bali biased already, which is very okay because it makes news okubanga oyagala nnyo polygamy ng'ate ffe tulowooza togenda mukola ki, togenda mwagala. In a Quranic verse, Allah was like, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. Now, men who are here, you're not going to, وَلَوْ حَرَسْتُمْ. Togenda kusobola, kwenkanyankanya, materialistically, even emotionally, with the wives bowasizza, ne onaboogezezzaako. The reason as to why this verse was there, yali tekubiriza basajja butenkanyankanya, naye nabbi yali awulira nga kimutuddemu. Ayina abakyala bangi naye awulira oluusi omutima gwagala okwagala namba 2 okusinga namba 3 namba 9, nawulira nga it is burdenful. Allah namutikkulako omugugu nti when it comes to love and loving someone, it is something you don't have control over. Kubanga omuntu yatendekebwa okwagala omuntu amuwa emirembe, teyatendekebwa kwagala muntu gwasoose kuwasa. Now chances are high okubanga oli namba 1 oba 2 oba 3 oba 4, naye ng'obwa namba 1 ng'ate bbawo awulira emirembe wa namba 4 okusinga gwe gwamaze naye emyaka 3. Just like chances are high okubanga ne namba 4 gwaleese kagimumaleko gyamusanze nga bamukoze eki, nga bamuwadde. Kati Allah kwe kuvaamu ebigambo nti walan tastati'u an ta'dilu. Don't put polygamy onto that delusional factor. Mugezeeko okubanga mwenkanyankanya materialistically, bayise bulungi, tobaleetera kubanga ate obujja obumotivatinzi. But when it comes to emotions, kasita tukibalaga nti opreferring omulala, gwe just kimanye nti akutebenkeza namba 1 oba 2 oba 3, tokiraga, tokinyumyako na kinyumyako kubanga bajja kyogera akimanye, kikubeeremu, Allah abeere nga akusaasira, owangaale, ozaale, oyingire jjana. Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera ng'eyo. Waliwo n'abantu kye basinga okwogera before I jump to the misconceptions nga mmaliriza because we are time bad. Abantu abasinga bakulembeza nnyo the biological satisfaction in polygamy. Ate nkakasa njogera n'abantu bakulu, temugenda kummenya nnyo kutegeera. Do you think it's realistic okulowooza nti omusajja ayina abakyala 4 okujjako ng'olowooleza mu ango ya bwagazi? Kati mbu ku Monday abadde ne biology ewa namba 1, bwakeereramu ku namba 2 munawe omwesunze nnyo omumenye biology, newo namba 3 namba bulamu ki bwe muli living, eyo si firimu eyo. Of course, some of the interpreters of the Quran went further to analyzing that because it is sensitive. Obwagazi okubanga you meet the satisfaction, it's not a factor solely gyogenda considering because it varies. Mulimu factors nyingi eza affecting obwagazi bw'abasajja. True or false? Very true. Kati in the sense nga abayivu batuuka n'okugamba nti walau harastum, omusajja okujjawo ng'oyagala okufa amangu, gwe kiteeke mu priorities nga kyekyo. Tugamba nti it's not going to be real. Leka abantu ba appreciating eddiini in that understanding nti omusajja abeere healthy kituprioritizinga. Kubanga kimanyikiddwa the more centuries tezigenda mu maaso n'abasajja tunafuwa. Nga nammwe ekiri okuzaala kwayanguwanga emirembe emabegakaawo, kati kugenze kukola ki? Kukaluba. Katimbo ki? The reality is you need a healthy man. You don't need an immoral one. Kubanga tewaliiwo training ya polygamy before marriage. Nti omuntu asooka ayagaleko abawala nga 8 wana labo baana asobola polygamy, kana tamala ayingire polygamy asooke naye abakwasaganye. It's not there. It is an experience omuntu gy'asookeramu ng'ate talina we yali experience nzewa emabega. Now that approach will help us as Muslims to understand that polygamy is not a sin and is not a threat to the society. Njagala okumaliriza with misconceptions. Misconception number 1. Ladies who normally make mention tibaba bidda abasajja. Isn't it? They don't steal a human being. They steal objects. Tebabba muntu ategeera. That is a sad reality you need to take up. Teri yabba musajja, teri yabba mukyala.
ogezaako kudduka reality okuteekawo ekinaakutebenkeza. Bw'owuliranga ng'omusajja munna akubbyeko omukyala, mukyala wo yatasiima, mukyala wo yakkiriza bbibwe. Bw'owuliranga ng'omusajja awasizza omukyala omulala, it has nothing to do with akubbidde omusajja. Ono omusajja ategeera, tanywa na mwenge musiramu munno. Kiba kitegeeza nti agenza okumuwasa nga naye amurespectinze ng'omukyala. So that misconception is also supposed to be understood in that angle. Bw'owuliranga nti omukyala mufumbo, regardless of the number, oba namba emu oba bbiri, that is also a discussion of another day. Philosophy wa numbers, ani atandika atya, ani yazibatuuma, ojja otya okwetuuma, and who is number one really? Gwe basoose okuwasa oba gwe basoose, like it comes with a lot. Ne kyenjagaddemu kyekiriwa, tebabba bantu. They still objects. So if your spouse and partner is an object, chances are high bajja kumubba. Naye bw'abanga human being, they decide to start a relationship with people. So now stop demeaning and devaluing people who are already in marriage in that angle. Now the second misconception is polygamy caters for men's desires. The reality is tewaliiwo muwendo gw'abakyala gusatisfying a man's desire. I need to remind you that. N'abakyala abana tebasobola. It's the reason as to why in Obusiramu, polygamy w'Obusiramu, you're limiting to a number of 4. Yensonga lwaki polygamy w'Obusiramu, you're limiting n'omusajja okwekomako, even when they feel they need to do whatever they do for their desires okubanga zigenda, they need to wait okujja eri omukyala gwawasizza, si gwasiimye ku kkubo. Now, this whole thing of saying abasajja abasiraamu n'obwagazi bwabwe bannaye baagala abakyala, ndooza balina mwe basaalira omwo balina obwagazi bungi, basiibasiiba nnyo. It is not a reality. Kuba tewaliiwo muwendo gw'abakyala gumala. Tetulina musajja mwenzi wano ajja atuwe ku bujulizi. Omusajja omwenzi amala emyaka 5 ng'ayenda n'abakyala ab'enjawulo naye tabamanyi muwendo. Had it been a reality nti polygamy caters for men's desires, it wouldn't have had a limitation of 4. Ne Allah yandigambye nti teweetaga na muzadde wa muwala wakubiri wa wakusatu, tambula butambuza akuyungidde, mwetolere salaamu afuuke mukyalawo, because desires zikoze zitya. You are trained as a mature person mu Busiraamu, regardless man and woman, ne woba ofumbiddwa, to have control over your desires, because it is a factor gy'oyinako control gwe, togituwanga reason nti bannaye kyansusseeko, that's why nkoze ntya. Era omusajja bw'ajjanga mbu n'akubuuza nti lwaki oyagala kumpasa, n'agamba nti onansonyiwa naye obwagazi bwange nnina bungi, mpulira nga sisobola kyebera, omukyala wange ansobedde, omanya nti ensonga, it's not an authentic one. Kati waawe n'amaliriza obwagazi ne buggwawo, what next? Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera ennungi. Another misconception is, I've discussed it, equality in love is not a requirement, because love is an effect. Yeah. Okunjagala nina okubanga nina kyenkoze okukwagala, so it's not something we are going to consider okubanga tugamba nti bateekeddwa okubeera just mu mbeera ng'eyo. So Muslims, we need to understand that. As I'm winding up, Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam aya y'okuwasa abakyala abasukka mu omu bwe yakka, waliwo basahaba oleda abalina abakyala. And another misconception is, omukyala asobola okugamba nti bannaye timulinga abatagoberera nabbi, oba sina mukyala actually. Some people that are not in the belief system like we, they bring it as a factor. Ne bagamba nti nabbi wammwe yalina abakyala 9. Kata ate imwe mulina abakyala bameka? Yabawa limitations yabana. Lwaki tolabanga nabbi kyeko bwagazi yalina bungi? Etteeka bwe lyakka eri abakyala lyasanga basahaba bawasawasadde abakyala abasukka mu bana rather. Mu basahaba mu mwalimu Qais bin Thabit ne Nawfal bin Muawiya. Naye nabbi bw'amala okubategeeza etteeka eryo ne bamubuuza nti kati tukole tukyaffe mukama waffe, abakyala olwere tubadde tuyina. Nabbi n'abawa guidance nti
mulondeeko abana abasigadde mutole nabo meeting mukkaanye obufumbo bukole butya kubanga etteeka likoze litya. Kati nabbi ayekka ng'oleda alina mwenda mu kaseera ke kamu. It wasn't an option for the prophet to call off some of his wives because we all know a wife to the prophet is a mother to believers. Nti wabanga ayawukanye naye teri musajja akkirizibwa. Suratu Ahzab, teri musajja akkirizibwa kuddayo kuwasa mukyalo oyo bw'atakunyumizeeko emboozi za ex-nabbi. Oyagala okumanyira nabbi olwo. Kati ng'etteeka lirina okukka nti bakyala ba nabbi kabasigale. Era baakimanya nti that exemption eri ku nabbi kubanga bakyala ba nabbi si be bamu ne bakyala baffe. They were nurtured into being that. Teri mukyala gwe yawasa okuggyako nga Allah amusiimidde era nga amulagidde in some narrations nga Zainab nga bwe tujja biraba maybe in some other platform. So that misconception has to be addressed in that angle. Obusiraamu si ddiini ya bwagazi giteeke ku bulala. Nabbi wasn't that. I want to conclude the session today. Ngamba tegeeza nti the Islamic polygamy and our cultural polygamy is something we need to address. Obusiraamu bwe bwali butuuka mu Uganda wano, bwe bwajja n'ekintu olwedde ekiriwo mu Uganda mu cultures tribes ez'enjawulo, ndowooza abantu tebakiwa nnyo budde. Bo olwawulira nti obusiraamu bukkiriza okuba n'omukyala asukkamu omu. Obusiraamu bukwataganye neki? Ne culture. Chances are high nti baawe yakuwasa kuba musiraamu, but the polygamy you are living is not the Islamic polygamy. Kubanga omusajja awasa abakyala ababiri, bannaye this is also a factor. Omusajja awasa abakyala ababiri oba abasatu oba abana, ayinako ebintu ebirala eby'enkizo. Era omuntu bw'akugamba nti asobodde okuba n'abakyala ba abasatu for 10-20 years nga tebamutuze, nga mulamu, nga talina bbala ku face, that is a man. Muleke nakumalira abantu budde. Those people are men. And I normally tell my students at campus, ne mbagamba nti omulembe guno ogujjudde abasajja abali responsible, because we have trained our young boys to be responsible. Buli campaign eri ku girl child, weerabidde nti that girl child at one point agenda beera under this boy gwe mukoze eki, gwe mulese. Nti omulenzi akyasobola okutuuka ku myaka 25 wallahi nga talinayo kyasobola kwekolera. True or false? Wali okirabyewa emyaka nga 15 emabega ng'owa 25 talina na nnyumba. Abaana batandikanga kuyigga ku myaka 18 ng'akimanyi nti edduniya ngitandiseeko. Myaka 2 ng'awasa mukyala, 3 ng'alina abaana be n'abakyala be 3. Today omuvubuka atuuka n'3 nga tamanyi na papasi ye ya bulamu. Now, chances are high the few men that have taken a decision of extending bagambe nti okay, katubeere n'abakyala amaka agasukka mu gamu. That is a step that is made by men. Tusaba Allah abanyweze basajja mmwe. Ate njagala okubawa obweyamu nti ejjana mugenda kugiyingira. Kubanga society yaffe yonna ejjudde bwonoonefu. Kati mbu Allah anoonya ab'okwokyanga g'olyawe yawasa. Ekyo kyokka ekyokuwasa omukyala n'omutikkira n'omuwa amaka ge. It is a step. Ebyammwe bijja luvannyuma mbale simanya tonyumyako naye simanya muyombagana ebyo bya kifumbo. Naye ffe society ky'otukoledde, you have made our society a good society. Saba Allah abeere nga asiima abasajja abo n'abakyala abagumiikiriza in that angle, kubanga naso kikyangu. Omukyala okubeera namba 2, namba 3, namba 4 oba okugumiikiriza ne bakuzzaako si kintu kya buli mukyala. Tusaba Allah abeere nga abawejjana, abeere nga abasiima. Kati ekinjogeza ku nsonga eyo, polygamy waffe owa culture n'ow'obusiraamu oteekeddwa okumanya polygamy ekyomutuufu gw'olimu. Oyinza okuba nga olw'okuba bbaawo omusiraamu kati olowooza oli mu Islamic polygamy, naye nga amazima gali nti oli mu polygamy wa culture.
ate owakali kyoyo obusiraamu gwajja ne bumugjawo. Owakali kyo mumumanyi, omusajja asajjalata, muleke azaale abaana ku mabbali. Ezo hadiisi ezitalinako wadde sanadi. Muleke azaale abaana emabbali eyo, gwe mukyala beera awo. Kati n'omukyala ali mu bufumbo, banayinza omukyala kambeere wano omusajja abaana bandeetera bonna bonna nze nja kukola ki? Nja kulera. Omusajja alina entegeera bw'etyo, tujja kutuuka n'omukyala tumugambe nti engeri hadiisi eno gyetalina sanadi, gireke ne mukyala wa giteeke mu nkola. Engeri gye muli abafumbo, naye muleke azaaleko ebweru, aleete abaana mubakulize wano. Leete azaaleko ebweru, aleete omukyala mubakulize wano. The last misconception olw'obudde, omukyala asobola okubuuza nti lwaki obusiraamu tebwatukkiriza kuwasa naffe basajja kusukkamu omu? Kufumbirwa rather. Ennaku zino bawasa. Abakyala beepansa ennaku zino bawasa n'abakyala, bawasa n'abasajja rather. Naye it is something that is used with people who are against Islam. They are like, obusiraamu lwaki tebwakkiriza mukyala kuwasa oba kufumbirwa musajja asukka mwana mwomu, ne bukkiriza abasajja. Ensonga eri emu obululu tutamulabudde. Ani yali akozeeko obwa sex worker wano nga tonnakola tawuba? It has never been a threat omukyala afumbiddwa ew'omusajja nga kimanyikiddwa bulungi nti consummate we ye bbaawe yekka. They have never been threats as compared ku mukyala nga yeebaka n'abasajja bangi. Obudde butono tebumala, naye noonya mukwano gw'omusawo omubuuze kabenje ki? Okay, mulaba sex workers abo, teriyo bantu basinga kwekebeza birwadde. Even in the West, US in particular, if you travel enough and do some interviews necessarily, because numbers never lie, all sex workers balina routine. Naddala mu nsi ezitabalinaako buzibu, they have a routine nti mu mwezi oba mu wiiki babakola thorough check-ups sexually at least twice. Ng'ensonga enkulu lwaki babakola check-ups ezo, even when you inquire them nti gwe omukyala omufumbo bakakukolako check-ups mmeka ne bakyala bo? Definitely no. Just obeeramu na mukyala mwenzaawo n'omugwamu n'omugoba. Naye nga check-ups tezeetaagisa because mature people have come to agree nti tuli mu bufumbo katutambuze obuki. The gist of the matter is the semens of I don't want to be vulgar. The fluid gye wavaamu ezaala, the sperms of a man, were not designed to meet in one womb. It is the reason as to why Islamically kimenya mateeka omusajja okubanga yeebaka n'omukyala ali olubuto naddala nga siwe. Muleke azaale omuwoowe naawe otandika omuteekamu abaana ababo. The one reason is ensonga esooka that water was not designed to meet in a womb. Sex worker yenna ali wano kajjambo, naye ensonga lwaki oli mulwadde? Because weebaka n'abantu abo abangi. You're filthy in that way. Kola tawuba mangu, genda weejjanjabe, look for one man, be with him. Ekyokubiri, tibambi omukyala teyandimazeeko. When it comes to the child legitimacy, kyanguyira nnyo gwe okutegeera abaana bange wemba nina omukyala asukkamu omu n'omanya nti abaana baseeka Bulafu beebo, kizibuwalamukko. Wembanga nange nafumbirwa ow'omukyala kati mbu omukyala oyo ayina abaana, legitimacy eba etagala. So that's the one reason as to why obusiraamu bwateekawo that position. Ti omukyala, it is not her position okubanga atabika abasajja, naye ate omusajja Allah bw'ateekamu obwangu aba asobola okutambuza amaka ge. I want to conclude nga mmaliriza n'ensonga bbiri. Ensonga esookera ddala, please, if you're in a polygamy story, try your level best to make it a right story. Saballa abeerenga abaguiding. I'm not saying it's easy. N'omusajja abirimu nkimanyi si byangu. Ove wannamba emu ng'akunyiizizza ate olina okuseka wannamba bbiri tomuwa bizibu ebyo. Like olaba nga kizibuwalamukko. Bambi gumiikiriza. Thank you for doing justice to our society.
tusaba Allah abeere nga akuwangaza bw'otyo, gezaako mu busobozi bwo ofe oyingire ejjana. And lastly, njagala okuba nga mbajjukiza nti abaana abato olwaleero beetegekedde nnyo abantu abatali babuvunaanyizibwa. When we are talking about justice, kati Allah ageze olwaleero nti omwana asobola okubeerawo emyaka 3 nga muwala nga wallahi ayina emmotoka nsajja. Kisoboka oba tekisoboka? Entegeera y'omwana oyo alinda musajja ayina emmotoka gy'ayina times 2. Teriyo nabbi we yakugamba nti linda musajja ayina mmotoka eyo times 2. Ffe tubuuza musajja agenda kukuwasa, olina woogenda omumuteeka? Osobola omuliisa? Osobola okumwambaza mu busobozi bwo? Obufumbo buba butandise. Mufumbirefumbire nammwe mwawe temutumayira budde. Tewaliwe funa sente zo, it is okay. When you get a man that is responsible, siina kyenjagaza sente zo. That is one of the points eziraga nti omusajja wabuvunaanyizibwa. Ayina just kumonitoringa nti sente no taziteeka mu bantu ababbi, tazinvestinga mu bintu ebitaliimu kumuswaza. Naye yaahe tutuuse ne ku level okubanga polygamy waffe tumuwogera nga ali too theoretical ng'ebiri practical birala nnyo. Abaana abawala bali wano bakoze sente, bali ku universities basoma, agwa mu bintu ku myaka 28 ng'omusala afuna gwa mitwalo 10. Basajja bameka bafuna emitwalo miliyoni 2 b'olinze? Tuli bameka? Nange siriimu nno. Naye jasimbuuza bali bameka abasajja abo? Batono. Now, if we want our society, abaana baffe tubatendeke nti obufumbo buli basic like that. Tusooke ffenna tuyingire obufumbo tutandike okudiringa n'ebiriyo. Bannaaye ate katono wa lugambo, ate katono wagira bw'ati, teyenkanyankanya, naye nga tukendezezaako abaana baffe okubanga bali kuki? At least the societies ndala, naye abaana baffe abasiraamu tewali buzibu ne ssente zo. Funa omuvubuka waneeno ng'akusobola, asobola okukuliisa. Tolya nnyo, ne woba olya nnyo tolya kilo 2 lunaku, ng'asobola n'okukusuza, asobola okukwambaza. Bali waneeno abasajja bangi, tusaba Allah babalage olwaleero. Mubeefunire mangu, mutandike obufumbo, muzaale abaana like that. Eduniya ebeere ng'ekola ki? Tusaba Allah abeere ng'abawa, ffenna abeere ng'atuwa guidance ng'eyo. I want to apologize, I skipped out okwanjula bakama bange ku ntandikwa kubanga babadde bampapya. Naye I would like to recognize the presence of all dignitaries around. To mention but a few: Haj Akram Lubega, Executive Director, Omka Foundation, and our mother, Hajat Radhiya Namakula, the head of Women Affairs and Youth, We Youths, Uganda Muslim Supreme Council, and everyone around, bakama bange, bakadde bange, bajjajja, bannyinaze, everyone, protocol observed. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atuwaamu obulungi. Thanks for indulging me. Not forgetting my Sheikh Nakamulengera, Sheikh Ali Kachope from the Consulate of Oman. You're welcome, sir. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, mwebale kumpuliriza. Mbagaliza polygamy omulungi abamulimu. Abatamulimu Allah mubanguize mbanga mugenda omutandika. Allahumma amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.